Okay, now you all can mark your present T. Be fast. Okay, all are done. Okay, so let's start. Today, we are going to see the rest, whatever related to the photosynthesis. Okay, that the light and dark reactions of photosynthesis. Now, tell me till now what you have understood about photosynthesis. आतापर्यंत आपण काय काय शिकलो, त्यामधून तुम्हाला काय समजलं, फोटोसिंथेसिस म्हणजे काय? Yes, anyone? Raise your hand. What do you mean by photosynthesis? You can write it in chat box also. सांगा लवकर. Yes, plants make the food by this process. And what is the reaction of photosynthesis? I have taught you this reaction of photosynthesis. Can you name what are the reactants and what are the products? Okay, so let's revise it once again. So, sunshine plays a bigger role in our lives that you may think. All the foods we eat and the fossil fuels we burn are the product of photosynthesis. Hence, sunshine is the most important thing that is required for photosynthesis. Okay. So, what does a plant actually do? Plants turn solar energy into food, which is nice of them because animals can't eat sunshine. That I have already taught you that we can't have sunshine directly, so we get sunshine from plants only. When animals eat plants and other animals, that original solar energy is passed along the food chain. Okay, so plants are making their food by using the solar energy, and we have studied this food pyramid. In this, the solar energy is getting passed by plants to the herbivorous and from herbivorous to carnivorous. Okay. Then we have seen about autotroph and heterotroph. If you remember, please tell me what are autotrophs and what are heterotrophs. Yes, Nidhi, Deepika, Aniket. Yes, autotroph. Yes, they make their own food. And heterotrophs. Yes. Yes, plants are autotrophs. Not you can't say autotrophs are plant. Not all autotrophs are plant. Plants are autotrophs because I have told you there are some bacteria like cyanobacteria. They also make their own food. Okay. Yes, the heterotrophs are dependent on the other organism for their food. So let's revise it once again. Autotrophs, organisms that make their own food.
Heterotrophs obtain energy and other materials from the food. Autotrophs make organic compounds from inorganic ones, and heterotrophs cannot make its own food. Okay, so the photosynthesis is carried by who does the photosynthesis? Certain plants, most of the algae, cyanobacteria, and phytoplanktons. These organisms are known as autophototrophs or producers, meaning they made their own food and energy from the sun. They utilize the solar energy and convert them into the chemical energy. Then consumers such as herbivores and carnivores depend on the products of photosynthesis that producers make to live. So this is the most important product we get by the reaction of photosynthesis. So these are the reactant which we have learned. The reactants are carbon dioxide and water in the presence of sunlight, chlorophyll, and some enzymes gives out the product like glucose and oxygen. Okay, do you remember this? आठवलं का आता सगळ्यांना? What we have learned in the previous lecture? Only Deepika and Nidhi about the others. Okay. During photosynthesis, plants produce glucose molecules. Just now I have told you. Then they convert light energy into chemical energy. The chemical energy is stored in the bonds of glucose. Yes, they are using the light energy from sun, and and they are converting it into the glucose, which is stored in the form of chemical energy. Plants also use the glucose they produce for energy. When plants produce excess glucose, they store it in their leaves. मग जेव्हा फोटोसिंथेसिसच्या रिएक्शन मध्ये प्लांट्स कडून खूप जास्त अमाऊंट ऑफ ग्लुकोज प्रोड्यूस केलं जातं, तेव्हा ते लेटर यूज साठी त्याला स्वतःच्या पानांमध्ये किंवा स्टेम मध्ये साठवून ठेवत असतात. Plants produce sugars as a source of food. However, they produce way more than they need to survive. This is a great benefit for all the species that depend on glucose for energy. See, वनस्पती प्रकाश संश्लेषणाच्या प्रक्रियेने ग्लुकोज प्रोड्यूस करतच असतात, पण ते लार्ज अमाउंट मध्ये जास्त प्रमाणात प्रोड्यूस करत असतात, आणि त्याच्यामुळे जे प्राणी लाईक हर्बिवोरस वन दे लिव्स ऑन प्लांट्स, जे प्राणी वनस्पती खाऊन जगतात त्यांना त्यामधून खूप जास्त प्रमाणात ग्लुकोज मिळत असतं. All biological energy comes from glucose. When animals digest plants, they are breaking down the glucose bond to release stored energy to power their bodies. आणि जेव्हा जे हर्बिवोरस एनिमल्स आहेत ते वनस्पती खातात, तेव्हा त्या वनस्पतीतून मिळालेला ग्लुकोज एनिमल्सच्या बॉडीमध्ये ब्रेक होऊन त्यांना प्रत्येक काम करण्यासाठी लागणारी एनर्जी त्यातून मिळत असते. ओके, गॉट टिल हियर एव्हरीवन? हॅव यू गॉट टिल हियर? येस, ओके. So what is the basic of photosynthesis? The biochemical process by which plants and some other organisms use light energy to convert water and carbon dioxide into oxygen and high energy carbohydrates such as sugar and starches. From now, I want you to define photosynthesis like this. Process by which plants make their own food. हे तिसरी चौथीच्या मुलांसाठी झालं. ओके, फ्रॉम नाउ, आतापासून हीच डेफिनेशन सगळ्यांनी फोटोसिंथेसिसची सांगायची आहे. येस, ओके. So here are some examples. Cyanobacteria, euglena, kelp, mosses like ferns and flowering plants which are
using the process of photosynthesis for making their own food. And like every living being on earth requires the light energy or heat which is available to us from the sun. Yes, so it is the main source of energy of life on the earth. This is how the photosynthesis took place. First, the chlorophyll pigment, due to which our the plant leaves get the green color. What it does, it traps the light energy which is coming from sun along with the water which the roots of plant has been absorbed from the soil, and in the presence of and along with carbon dioxide also. Yes, and in the presence of some enzymes and all, this gives out starch. uh, this gives out glucose actually, which is converted into starch, and oxygen which give given off into the air, and the glucose which is produced during the process of photosynthesis is converted into starch, and plants store the food, this starch as their food material. Okay, this is a reaction: carbon dioxide plus water in presence of sunlight and chlorophyll gives out glucose and oxygen. Now is it clear? Yes, is it clear about everything about Yes, ma'am. photosynthesis? Okay, please use your Yes, ma'am. chat box. Huh? Please use your chat box while answering. Whenever I tell you to put on the mic, then only you have to put on your mic. Otherwise, answer in the chat box. See, why is photosynthesis considered to be the most important chemical reaction in our universe? Because most of the oxygen in our atmosphere is a result of photosynthesis. आपल्या वातावरणामध्ये जेवढं ऑक्सिजन आहे त्यापैकी बहुतांश जे ऑक्सिजन आहे ते फोटोसिंथेसिसच्या प्रकाश संश्लेषणाच्या क्रियेतूनच उत्पन्न होत असतं. Almost all of the chemical energy that is food available on earth is a result of photosynthesis. आणि आपल्याला जी काही केमिकल एनर्जी फूड मधून मिळत आहे, केमिकल एनर्जीच्या फॉर्म मध्ये जे काही अन्न पृथ्वीवर अवेलेबल आहे ते सगळं फोटोसिंथेसिसच्या क्रियेतूनच बनत असतं. ओके, दिस ऑल्सो आय हॅव टोल्ड यू दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, आणि त्याच्या कोणकोणत्या लेअर असतात, प्रत्येकाचं काय काय काम आहे, दॅट ऑल्सो आय हॅव टोल्ड यू. बट वन्स अगेन आय एम गोइंग टू रिवाइज, प्लीज पे अटेन्शन. Cuticle prevent the dehydration, which is made up of a waxy layer. Epidermis protects inside cell of the leaf. Palisade layer, photosynthesis, कारण त्यामध्ये most of the chloroplast present असतं. Spongy layer, lots of air spaces, and because of that it can acquire lots of oxygen and carbon dioxide. Stomata, gas exchange मध्ये उपयोगी येतं. Guard cell, open and close the stoma. Veins transport liquid and nutrient, त्यापैकी xylem प्लांट्स मध्ये वॉटर आणि मिनरल ट्रान्सपोर्ट करण्याचं काम करतात, तर फ्लोएम प्लांट्स मध्ये शुगर दॅट इज फूड मटेरियल ट्रान्सपोर्ट करण्याचं काम करत असतात. ओके, प्लांट्स मध्ये फोटोसिंथेसिस कोणत्या जागेवर होतं? लीव्स मध्ये बेसिकली इन द पॅलिसेड सेल्स, बिकॉज पॅलिसेड सेल्स contains most of the chloroplast. So what is the chloroplast? A cell organelle that contain chlorophyll. Chlorophyll, the principal color of pigment of plant and other photosynthetic organism that is responsible for capturing light energy to convert to stored chemical energy. Can the photosynthesis be possible without chlorophyll? Tell me. Okay, let's justify your answer. Why are plants green? This also we have learned. Because they reflect green light and our eyes absorb the same, hence we are able to see the green plants.
This also we have done. Okay, let's come to the light dependent and light independent reactions. So first set of reactions are called light dependent reaction because there are two major sets of chemical reaction with the help of which the chloroplast perform the photosynthesis. Okay, first is light dependent and second is light independent, which is also called as Kelvin's cycle or carbon fixation. हे तुम्हाला बायोकेमिस्ट्री मध्ये खूप लेट येणार आहे, फक्त एक इन्फॉर्मेशन असावी म्हणून आय हॅव मेन्शन ओव्हर हियर. ओके, so light reactions are light dependent and the dark one are light independent, म्हणजे ते त्याच्यावर डिपेंडंट नसतात. लाईटची गरज नाही, इंडिपेंडंट. जिथे गरज आहे डिपेंडंट. ओके, लेट्स सी. Light reactions or light dependent reactions capture light energy to power photosynthesis. Light reactions occur during the daytime because light reactions require the light from sun. Hence, it is occurring during the daytime. Dark reactions or light independent reactions do not need light energy to power their reaction and can occur day or night. डार्क रिएक्शन प्लांट्स मध्ये होण्यासाठी त्यांना लाईटची गरज नसते, त्यामुळे ते रात्री पण कॅरी आउट होऊ शकतात. They take place in thylakoids. Pigment in the thylakoid. Now I have come to light. Light reaction take place in the thylakoid. Pigments in the thylakoid membranes from protein complexes called photosystem 1 and photosystem 2. प्लांट मध्ये असलेल्या थायलाकॉइड मध्ये, थायलाकॉइड मेम्ब्रेन मध्ये लाईट रिएक्शन चालू असते आणि त्यासाठी दोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स काम करतात, फोटोसिस्टीम 1 आणि फोटोसिस्टीम 2. डार्क रिएक्शन केल्विन केल्विन बेन्सन बॅसम या तीन सायंटिस्टने या रिएक्शनचा शोध लावला होता, म्हणून याला केल्विन सायकल सुद्धा म्हटलं जातं. Light reaction. This photosystem harvests photon to charge up energy carrying molecule that will power the dark reaction. बघा, डार्क रिएक्शन ला जरी लाईटची गरज नसली तरी लाईट रिएक्शन मध्ये ऍक्टिव्हेट झालेले जे फोटॉन आहेत तेच डार्क रिएक्शन ला मदत करत असतात. लाईट रिएक्शन थायलाकॉइड मध्ये होतात तर डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट मधील स्ट्रोमा मध्ये होत असतात. आणि लाईट रिएक्शन मुळे कार्बन डायऑक्साइड आणि ग्लुकोज फिक्सेशनला मदत होते. हे फक्त तुमच्या माहितीसाठी एवढं डीप तुम्हाला आता एवढ्या लवकर तुमच्या सिलेबस मध्ये नाही. ओके, सो डोंट टेक टू मच टेन्शन. येस, इट विल बी इन द it may be in 10th class but I don't think so. Yes, so don't take it very. Okay, so what are the steps of light dependent? Light energy is absorbed by chlorophyll. Some of the energy is used to split water into hydrogen and oxygen. Some of the energy is used to make ATP. ATP is the form of energy. Okay, the oxygen gets released into atmosphere and hydrogen and some ATP are used in the next set of reaction to make glucose. बघा, लाईट एनर्जी मध्ये लाईट रिएक्शन मध्ये, लाईट डिपेंडंट रिएक्शन मध्ये काय होतं, क्लोरोफिल सूर्यापासून येणारी जी लाईट एनर्जी आहे ती ऍब्झॉर्ब करून घेतात पानामध्ये असलेले क्लोरोफिल. ओके, मग त्यापैकी काही एनर्जी पाण्यामध्ये जाऊन ती हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनला वेगळं करते. तुम्हाला पाण्याचं रासायनिक सूत्र माहिती आहे का? व्हॉट इज द केमिकल फॉर्म्युला ऑफ वॉटर? लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. व्हॉट इज द केमिकल फॉर्म्युला ऑफ वॉटर? H2O, राईट. मग त्यामधले हायड्रोजनचे आणि ऑक्सिजनचे मॉलिक्यूल वेगवेगळे करण्यासाठी ही जी लाईट एनर्जी आहे ती मदत करते, ज्या प्रक्रियेला फोटोलिसिस असं म्हटलं जातं. ओके, मग त्यापैकी ऑक्सिजन आहे तो हवेमध्ये रिलीज होतो आणि त्याचा वापर आपण करतो, आणि जे हायड्रोजनचे मॉलिक्यूल आहेत पाण्यामधले ते ग्लुकोज बनवण्यासाठी कामाला येतात. आणि या सगळ्याला हे सगळं कुठे चालतं? ग्रॅनामध्ये. ओके, प्लांट्स मध्ये असलेल्या ग्रॅनामध्ये, ह्या एरियामध्ये. ओके,
अंडरस्टूड टिल हियर? अंडरस्टूड? सगळ्यांना समजलंय? इज माय स्पीड ओके विथ यू? येस, ओके. Okay, this is a diagram of Kelvin cycle. Kelvin cycle म्हणजे dark reactions. Okay. Now light independent reaction. यामध्ये काय होतं बघा. Carbon dioxide is taken in through stomats, the small opening in the surface of the leaves. Carbon dioxide is taken in from air and is combined with hydrogen from light dependent reaction to form glucose. यामधलं जे कार्बन डायऑक्साइड आहे ते स्टोमॅटामधून जे छोटे छोटे ओपनिंग असतात पानावर मी तुम्हाला दाखवले होते त्यामधून आत घेतलं जातं आणि हायड्रोजन सोबत कंबाईन होऊन ग्लुकोज बनवण्यासाठी मदत करतं. This require the use of ATP produced in the light dependent reaction. आपण लाईट डिपेंडंट रिएक्शन मध्ये जो ATP बनवला होता तो इथे यूज केला जातो आणि हे स्ट्रोमामध्ये डिपेंडंट रिएक्शन ग्रॅनामध्ये इंडिपेंडंट स्ट्रोमामध्ये. ओके. Both sets of reactions require many enzymes and some chemical energy. प्लांट मध्ये असणारे काही एन्झाईम्स असतात, काही केमिकल्स असतात, ते दोन्ही रिएक्शन साठी खूप गरजेचे असतात आणि त्यासोबत एटीपी म्हणजे केमिकल एनर्जी सुद्धा लागते. आता तुम्हाला लाईट डिपेंडंट आणि लाईट इंडिपेंडंट रिएक्शन समजल्यात. Light dependent takes place in grana, independent takes place in stroma. But the ATP produced in the dependent, light dependent reaction is required to produce a chemical energy, to produce glucose in the light independent reaction. Okay. Now, what do plants do with the glucose after it is produced? आता ग्लुकोज तर बनवलं त्यांनी फोटोसिंथेसिसच्या प्रक्रियेने, मग ते त्याचं करणार काय? They use it for energy release. Okay, respiration, that is they use it for respiration. आणि काही पार्ट ते स्टार्च म्हणून स्वतःमध्ये स्टोअर सुद्धा करतात. They convert it fats or oils and proteins according to their need. जसं आपल्या बॉडीला जे काही न्यूट्रिएंट्स आहेत जसं मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहायड्रेट्स, proteins, fats, okay, like plant body also need the nourishment, they also need the nutrients, and according to their need ते त्यांनी प्रोड्यूस केलेल्या फूड मटेरियलला कधी स्टार्च मध्ये, कधी फॅट्स मध्ये, तर कधी प्रोटीन्स मध्ये कन्वर्ट करत असतात. नाव व्हॉट इज द रोल ऑफ झायलम अँड फ्लोएम. ज्या वेन्स असतात आपल्या बॉडीमध्ये, वेन्स असतात त्या सुद्धा फूड मटेरियल जे डायजेस्ट झालेलं आहे आणि ब्लड फ्लो करण्याचं काम करत असतात. लाईक दॅट ओनली प्लांट्स ऑल्सो हॅव सम वेन्स दॅट आर क्लासिफाईड इन टू झायलम अँड फ्लोएम. प्लांट्स मध्ये पण वेन्स असतात आणि त्या झायलम आणि फ्लोएम अशा दोन प्रकारांमध्ये वर्गीकृत केलेल्या असतात. तर झायलम काय काम करतात बघा. They brings water from the roots to the leaves. म्हणजेच जमिनीत असणारी झाडांची मुळे या त्या मुळांपासून आपण मातीत पाणी ओततो, राईट. आपण झाडाच्या शेंड्यापासून पाणी ओततो का? नाही. आपण झाडाला पाणी देताना ते मातीत ओततो. मग मातीतून त्या पाण्यासोबत मातीतून पाणी रूट्स ऍब्झॉर्ब करून घेतात आणि हे रूट्स झाडाच्या सगळ्या भागांना, पानं वगैरे सगळ्या भागांना पोहोचवण्याचं काम झायलम ह्या वेन्स करत असतात. त्यानंतर आहे फ्लोएम. फ्लोएम कॅरीज फूड फ्रॉम लीव्स टू द ऑल पार्ट ऑफ प्लांट. नाव फूड इज मेड इन टू दी प्लांट्स, राईट. प्लांट ओनली डू द फोटोसिंथेसिस. मग ह्या प्लांट मध्ये तयार झालेलं जे अन्न आहे त्या झाडाच्या प्रत्येक भागाला पोचणं गरजेचं आहे आणि ते पोचवण्याचं काम फ्लोएम टिश्यू करत असतात. ओके, गॉट इट? Yes, got about the veins that work in the plant. Yes, xylem, phloem. Okay.
नाव फॅक्टर्स दॅट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस. प्रत्येक वेळी फोटोसिंथेसिस एकदम इझिली कॅरी आउट होऊ शकत नाही. नथिंग कॅन कॅरी आउट इझिली, राईट. प्रत्येक गोष्टीसाठी काहीतरी रिक्वायरमेंट असतात, राईट. येस. प्रत्येक गोष्ट अबंडंटली मिळाली तरच कोणत्याही ज्या काही प्रक्रिया आहेत त्या चालू राहत असतात. त्याचप्रमाणे फोटोसिंथेसिसच्या प्रक्रियेसाठी पण काही गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहे. फर्स्ट आहे वॉटर अवेलेबिलिटी. Because water is one of the raw material of photosynthesis, water shortage can slow or even stop the process. झाडांमध्ये प्रकाश संश्लेषणासाठी पाण्याची खूप आवश्यकता असते. मग जर पाणी कमी पडलं किंवा नसेलच तर ही प्रोसेस थांबू शकते. फॅक्टर 2 आहे टेम्परेचर. Photosynthesis depends on enzymes that function best between 0 degree and 35 degree Celsius. Temperature above or below that range may damage the enzymes. झाडांमध्ये काही एन्झाईम्स असतात, ते झाडांना या प्रकाश संश्लेषणाच्या क्रियेमध्ये मदत करत असतात. जे एन्झाईम्स, कारण जे एन्झाईम्स केमिकल फॉर्म मध्ये असतात आणि हे केमिकल 35 डिग्रीच्या वर दे कांट बी स्टेबल, ते स्टेबल राहू शकत नाही. मग जर तापमान 35 डिग्रीच्या वर गेलं तर ते एन्झाईम डॅमेज होऊ शकतात आणि तुमची फोटोसिंथेसिसची रिॲक्शन चालू राहू शकत नाही. थर्ड फॅक्टर आहे लाईट इंटेन्सिटी, म्हणजे प्रकाशाची तीव्रता. इन्क्रीजिंग लाईट इंटेन्सिटी increases the rate of photosynthesis. However, after a certain intensity is reached, a plant reaches its maximum rate of photosynthesis. प्रकाशाची तीव्रता, सूर्यापासून येणारा जो प्रकाश आहे त्याची तीव्रता जास्त असेल तर फोटोसिंथेसिसचा रेट पण जास्त असतो. पण एखाद्या विशिष्ट तीव्रतेवर पोहोचल्यावर फोटोसिंथेसिस पण त्याच्या विशिष्ट फोटोसिंथेसिस पण त्याच्या सगळ्यात जास्त लेवलवर पोहोचतं. फॅक्टर 4 आहे कार्बन डायऑक्साइड. Increasing carbon dioxide level increases the rate of photosynthesis. After a certain point, it levels off. Okay. आपण कार्बन डायऑक्साइडची लेवल आपण नाही वाढवू शकत, बट क्लायमेट मध्ये, ऍटमॉस्फिअर मध्ये फोटोसिंथेसिस प्लांट्सचं चालू असताना जर कार्बन डायऑक्साइडची लेवल वाढली तर फोटोसिंथेसिसचा रेट पण वाढतो. सो काय काय फॅक्टर बघितले आपण. व्हॉट आर द फॅक्टर्स दॅट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस? वॉटर अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर, लाईट इंटेन्सिटी अँड कार्बन डायऑक्साइड. हॅव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम? Yes. Okay, so list them in the chat box. काय काय पाहिलं आपण? कोणते फॅक्टर फोटोसिंथेसिसला परिणामकारक ठरू शकतात? वॉटर अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर, कार्बन डायऑक्साइड लेवल आणि लाईट इंटेन्सिटी. व्हेरी गुड. येस. Okay. Cyanobacteria. Cyan comes from the Greek word cyanin, which means aqua colored. ज्याचा aqua colored असतो त्याला cyanin म्हटलं जातं. Not all bacteria that undergo photosynthesis are cyanobacteria, but all cyanobacteria are photosynthetic bacteria. जे cyanobacteria असतात ते photosynthesis करतात. Okay. Example, purple bacteria are not cyanobacteria, but were the first bacteria discovered that can photosynthesize. पर्पल बॅक्टेरिया पण सायनोबॅक्टेरियाच पर्पल बॅक्टेरियाला आपण सायनोबॅक्टेरिया म्हणून ओळखत नाही, पण तेच असे बॅक्टेरिया आहेत जे पहिल्यांदा ज्यामध्ये फोटोसिंथेसिस बॅक्टेरियामध्ये होतं असा शोध लावला गेला. सायनोबॅक्टेरिया अंडरगो फोटोसिंथेसिस इन लेग्स
ponds and ocean. Okay, here is some notice for us. See, when plants absorb carbon dioxide from the air, they are removing carbon from the atmosphere and fixing carbon into forms usable by other organisms. The burning of fossil fuels for energy releases carbon dioxide gas into the atmosphere, increasing the amount of carbon in the atmosphere. आपण जे काही फॉसिल फ्युएल वापरतो एनर्जी मिळण्यासाठी त्याच्यामुळे कार्बन डायऑक्साईडची लेवल हवेतली वाढत आहे. बट वेन वी प्लांट अ ट्री देन that plant is absorbing carbon dioxide from the air and hence they are removing it from the air. Humans' excessive dependence on fossil fuels has led to an increase in the level of carbon dioxide. A greenhouse has that traps heat in the atmosphere and heats up the earth, that we call as global warming now. The rate at which humans are burning fossil fuels is too high for plants and ocean to take carbon out of the atmosphere. येस, प्लांट्सची ड्युटी आहे की ते हवेतील कार्बन डायऑक्साईडला हवेतला त्याच्यातला जो कार्बन आहे तो शोषून घेत आहेत, राईट, आणि आपल्याला फ्री कार्बन फ्री हवा अवेलेबल करून देतात. बट आपला जो फॉसिल फ्युएलचा यूज आहे, वापर आहे, तो इतका आहे की झाडांसाठी आणि समुद्रासाठी हा जो काही कार्बन आहे तो शोषून घेणं खूप कठीण होत आहे. Deforestation is a contributing factor to the excessive amount of carbon dioxide in the atmosphere and is also due to human influence. आणि सगळ्यात मोठं कारण हवेतील कार्बन डायऑक्साईड वाढण्याचं म्हणजे डिफॉरेस्ट्रेशन, वृक्षतोड, जंगलतोड. मनुष्य खूप मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करत आहे आणि त्याच्यामुळे हवेतील कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढत आहे आणि त्याचा त्रास अल्टिमेटली आपल्यालाच होणार आहे. With the destruction of entire forest every day, we reduce the number of plants available to reduce carbon in the atmosphere. So if we want to reduce the carbon dioxide in the atmosphere, the carbon in the atmosphere, we have to plant trees. Okay, this was all about photosynthesis and why photosynthesis is important and how it is related to our lives. Okay, understood everything, everyone? सगळ्यांना समजलंय का सगळं? ओके, वेट. एक्सक्यूज मी मॅम. येस मॅम, मला ते लेयर्स ऑफ प्लांट मीन्स लीव्स आहे ना, तेवढे त्याच्यामध्ये कन्फ्युजन होतं. actually I think you are not present at that time, right? येस मॅम. Yes, I have just revised once again today because it is being taught. You can ask me. Yes, I have told just now. I have just told the function, right? Yes, येस these मॅम. are the layers. You can see I'm explaining it once again. Pay attention. Huh? ओके मॅम. Yes, this is the cross section of leaf. The upper layer, the uppermost layer of leaf is made up of wax. Okay, so it is called as the waxy layer, and in the scientific language, it is called as cuticle. What cuticle is used for? To prevent the dehydration. पानांमधून पाण्याचा लॉस होऊ नये म्हणून क्युटिकल हेल्प करत असतात. त्यानंतर आहे अप्पर एपिडर्मिस. अप्पर एपिडर्मिस पानांच्या आतल्या ज्या सेल्स आहेत, जशा आपल्या स्किनला एपिडर्मिस लेअर आहे आपल्या सेल्सचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी, तसंच प्लांट्सच्या सेल्सचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी एपिडर्मिस ही लेअर असते. Then comes this layer that green structures are, you can see over there, that are palisades layer. Mesophyll सुद्धा त्याला म्हटलं जातं. हे पॅलिसेड लेअर फोटोसिंथेसिसच्या कामासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहेत, कारण क्लोरोप्लास्ट ज्यामध्ये क्लोरोफिल असतं
ते क्लोरोप्लास्ट सगळ्यात जास्त या पॅलिसेड लेअर मध्येच आढळतात. Then comes the this is a bundle of sheath in which xylem and phloem tissues are there. Xylem and phloemचं काम आहे, xylemचं काम आहे वॉटर रूट पासून झाडाच्या सगळ्या भागांपर्यंत वॉटर पोहोचवणे आणि फ्लोएमचं काम आहे झाडाच्या पानांपासून झाडाच्या सगळ्या भागांना अन्न पोहोचवणे टू ट्रान्सपोर्ट द फूड. ओके. Then there is a spongy layer. This spongy layer contains lot of air spaces so that plants can hold oxygen and carbon dioxide. Then comes the guard cells. Guard cells open and close the stoma. The opening and closing of stomata is very important for the process of photosynthesis. Then, yes, it's done. Have you understood now, Yes, ma'am. Akansha? Yes? Yes, ma'am. Okay. Thank you, Okay. ma'am. Yes. Welcome. Now what you have to do, everyone, this is the diagram of photosynthesis. Draw it and color it. Start. Take a screenshot of this. पहिल्यांदा सगळ्यांनी याचा स्क्रीनशॉट घ्या आणि बुक मध्ये ड्रॉ करायचा आहे, कलर करायचा आहे इफ यू हॅव कलर्स. बट जे काही मेन्शन केलेलं आहे, द रिएक्टंट, द प्रोडक्ट, ते सगळं एकदम नीट लिहायचं आहे. And afterwards when you will be completing drawing in your notebook, for next lecture you should be ready with a chart. Okay. Like you made, तुम्ही डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ड्रॉ केली होती तशाच प्रकारे कार्डबोर्डवर हे फोटोसिंथेसिस पण ड्रॉ करायचं आहे. सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट घेतलाय? Have you taken, everyone? Okay, start drawing and after completing, let me know. You can put on your mic to tell me whether you have completed or not. Yes.
टीचर आता लिहायचे आहेत. हो, आत्ता ड्रॉ करायचंय तुम्हाला. स्टील वी हॅव 15 मिनिट्स. अजून 15 मिनिटं आहेत आपल्याकडे. चला ड्रॉ करा आणि मला शो करा बुक. देन ओनली यू कॅन लिव्ह. स्क्रीनशॉट घेतलाय का? हो. ओके, स्टार्ट ड्रॉइंग. जर कलर नसेल तर लेट इट बी. फक्त ड्रॉ करा आणि दाखवा. टीचर पेन्सिलनी का पेनाने लिहायचे? पेन्सिलने ड्रॉ कर बेटा.
Okay, Deepika, show me your book. Yes, very nice. Good. Just make copy of this on a cardboard paper, okay? Anyone else is done? अजून कोणाचं झालंय का complete? You can show me your book. Okay, Deepika, you can leave. You can leave the class. Okay. Akansha, show me your book. ओके मॅम. Yes, good. Okay, when you will get the colors now, you can color it also, okay? ओके मॅम. मॅम कॅन आय लीव? Okay. Yes, yes, you can do. Okay, I don't know your name. Who's this? Write your name in the chat box. Yes, I'm pinging you. Write your name in the chat box. You can show me the book. Who told me that I am done? Yes, ID is yes. Okay, good. मला नाव कळेल का स्टुडंटचं? व्हेरी गुड. ओम विनायक वाघमोडे. Okay, oh, this is you. Okay. Okay, then rest ज्यांचं राहिलं आहे तुम्ही नेक्स्ट लेक्चरला दाखवू शकता cause we are going to stop over here for today. Okay, you can leave now. Bye bye. बाय Bye.